¿Sabías que las mujeres precisan las emociones de manera diferente a los hombres? Why no es solo por la sociedad. YSIT digira que entender estos hechos psicológicos podría cambiar la forma en que ves las relaciones, la comunicación e incluso a ti mismo. Quédate, porque al final de este video verás a las mujeres y a la vida con una nueva perspectiva. El estoicismo no se trata solo de soportar la adversidad o mantener la calma en el caos. Se trata de comprender el mundo, a las personas que lo habitan y de cómo navegar ambos con sabiduría. Hoy nos sumergiremos en 29 impactantes hechos psicológicos sobre las mujeres. Datos que no solo te sorprenderán, sino que también te ayudarán a construir relaciones más fuertes y significativas. Y así que si es un hombre tratando de entender a las mujeres en tu vida, o una mujer buscando comprender mejor a ti misma, este video es para ti. Y cream, al final, verás por qué el estoicismo y la psicología van de la mano. Seamos honestos. Las relaciones pueden ser complicadas. Los malentendidos, la falta de comunicación y las expectativas no cumplidas pueden crear tensiones innecesarias. Pero, esa gran parte esa tensión proviene de no comprender realmente cómo piensan y sienten las mujeres. Durante siglos, los estoicos han enfatizado la importancia de entender la naturaleza humana. Marco Aurelio dijo una vez: Cuando te despiertes por la mañana, di de ti mismo. Las personas con las que trate hoy serán entremedidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. Pero también dijo que son así porque no pueden distinguir el bien del mal. En otras palabras, entender a los demás es el primer paso hacia la paz. Entonces, ¿qué pasaría si aplicáramos esa misma lógica para entender a las mujeres? Si pudiéramos ser la brecha entre cómo piensan, sienten y se comunican hombres y mujeres? Eso es exactamente lo que haremos hoy. Dato number 1. Las mujeres tienen más probabilidades de recordar detalles emocionales. Comencemos con algo fascinante. Las mujeres tienen más probabilidades de recordar detalles emocionales que los hombres. Esto no es solo un estereotipo, es ciencia. Los estudios muestran que el cerebro de las mujeres está diseñado para procesar las emociones más profundamente, lo que significa que es más probable que recuerden cómo las hizo sentir una situación. Por ejemplo, si discutes con una mujer hace 5 años, es posible que no recuerde exactamente lo que se dijo y cómo se sintió. Los hombres, en cambio, tienden a recordar los hechos del argumento, pero no el peso emocional detrás de él. ¿Qué significa esto para ti? Si estás en una relación, entender esto puede ayudar a comunicar mejor. En lugar de descartar sus sentimientos como una exageración, intenta reconocerlos. Un simple entiendo por qué te sientes así puede tener un gran impacto. Aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos creen en comprender la naturaleza humana. Marco Aurelio dijo: Cuando te despiertes por la mañana, di de ti mismo. Las personas con las que trate hoy serán entremedidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. Pero nuevamente, son así porque no pueden distinguir el bien del mal. Comprender a los demás es el primer paso hacia la paz. Así que cuando reconoces las emociones de una mujer, no solo estás siendo amable, estás practicando sabiduría estoica. Dato number 2. Las mujeres buscan más apoyo emocional. Otro dato interesante. Las mujeres tienen más probabilidades de buscar apoyo emocional en momentos difíciles. Esto no significa que son más débiles, significa que precisan el estar de manera diferente. Mientras que los hombres tienden a retraerse o a resolver el problema por sí solos, las mujeres suelen hablar sobre sus sentimientos y buscar consuelo en los demás.
Aquí es donde el estoicismo puede guiarnos. Como estoico, puedes sentir tenido a resistir sin mostrar vulnerabilidad. Pero recuerda, el estoicismo no consiste en suprimir las emociones, sino en comprenderlas y gestionarlas. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino como reacciones lo que importa. Así que si hay una mujer en tu vida está pasando por un momento difícil, no solo ofrezcas soluciones. A veces, lo único que necesita es alguien que la escuche. Al estar ahí para ella, no solo la estás apoyando, estás practicando la verdad estoica. Dato number 3. Las mujeres son mejores captando señales no verbales. ¿Sabías que las mujeres son más propensas a captar señales no verbales? Eso significa que son mejores leyendo el lenguaje corporal, las expresiones faciales, y el tono de voz. Así que si estás tratando de ocultar tus emociones, lo más probable es que ella lo sepa. Aquí es donde entra la honestidad. Como estoico, valores la verdad y la integridad. Así que en lugar de intentar ocultar tus sentimientos, sé sincero. Puede resultar incómodo al principio, pero generará confianza a largo plazo. Seneca dijo, una vez, una conciencia culpable es un enemigo oculto. En otras palabras, ocultar tus verdaderos sentimientos solo crea más tensión. Así que si hay una mujer en tu vida siente que algo anda mal, no lo niegues. Sé honesto, y fortalecerás la relación. Dato number 4. Las mujeres tienden a realizar múltiples tareas de manera más efectiva. Aquí tienes algo que quizás no sabías. Las mujeres tienen más probabilidades de realizar múltiples tareas de manera eficaz. Y no es solo un estereotipo, está respaldado por la ciencia. Los cerebros de las mujeres están conectados para cambiar de una tarea a otra con más facilidad. Por eso pueden equilibrar el trabajo, la familia y la vida social sin perder el ritmo. Pero aquí está el detalle. Que pueden hacerlo no significa que deban hacerlo solas. Como estoico, entiendes la importancia del equilibrio y la moderación. Así que, si ves que una mujer en tu vida está asumiendo demasiado, ofrecer tu ayuda. No se trata de ser un héroe, se trata de ser un compañero. Marco Aurelio dijo, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. En otras palabras, cuando apoyas a las personas que te rodean, todos se benefician. Hecho number 5. Las mujeres tienen más probabilidades de experimentar ansiedad y depresión. Hablamos de algo serios. Las mujeres tienen más probabilidades de experimentar ansiedad y depresión. Esto no quiere decir que los hombres no enfrenten problemas de salud mental, claro que sí. Pero los estudios muestran que las mujeres son diagnosticadas con más frecuencia, en parte porque también son más propensas a buscar ayuda. Aquí es donde entra la empatía. Como estoico, podrías sentir la tentación de decir, solo sé fuerte, oh, todo está en tu cabeza. Pero recuerda, el estoicismo no trata de ignorar el dolor, sino de comprenderlo. Epicteto dijo, tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Así que, si hay una mujer en tu vida está luchando, brinda el apoyo sin juzgar. A veces, simplemente estar presente es suficiente. Hecho number 6. Las mujeres valoran más la intimidad emocional que la física. Este hecho puede cambiar la forma en la que ves las relaciones. Las mujeres suelen valorar más la conexión emocional que la física. Eso no significa que no disfruten del contacto físico, sino que necesitan una conexión emocional para sentirse realmente unidas a alguien. Así que, si estás en una relación, no te sientas solo en lo físico. Tomate el tiempo para conectar a un nivel más profundo. Pregunta cómo se siente, en qué está pensando, y qué necesita de ti.
Esto no solo aplica a las relaciones románticas, también aplica a la amistad y la familia. Como estoico, entiendes el valor de las conexiones significativas. Seneca dijo, una de las cualidades más bellas de la verdadera amistad es entender y ser entendido. Esfuérzate por entender a las mujeres en tu vida y construirás relaciones más fuertes y auténticas. Hecho number 7. Las mujeres tienden a disculparse innecesariamente. Aquí hay algo que quizá no hayas notado. Las mujeres tienden a disculparse, incluso cuando no tienen la culpa. Esto puede parecer algo pequeño, pero en realidad es importante. Muchas veces, las mujeres son educadas para ser conciliadoras, lo que las lleva a disculparse para evitar conflictos. Pero el problema es que disculparse constantemente puede afectar su autoestima. Como estoico, sabes que el respeto propio es fundamental. Así que si ves una mujer disculpando sin motivo, recuérdale con amabilidad que no siempre tiene que hacerlo. Animala a defenderse, y a establecer límites. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás la fuerza. Ayúdala a encontrar esa fuerza y ambos crecerán. Hecho number 8. Las mujeres tienden a recordar fechas importantes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres recuerdan aniversarios, cumpleaños y otras fechas especiales? No es solo porque tengan mejor memoria, sino porque valoran el significado emocional detrás de esos momentos. Para ellas, esas fechas no son solo eventos, son oportunidades para conectar emocionalmente. Así que, si estás en una relación, no minimices esas fechas. Reconócelas. No necesitas hacer un gran gesto, a veces, con solo recordar es suficiente. Como estoico, entiendes el poder de la gratitud y la atención plena. Usa esos momentos para mostrar aprecio y fortalecer la conexión. Hecho number 9. Las mujeres buscan más conexiones sociales. Aquí tienes algo que tal vez no sabías. Las mujeres tienden a buscar más conexiones sociales. Esto no significa que son dependientes o necesitadas, significa que valoran las relaciones y la comunidad. Como estoico, sabes cuán importantes son los vínculos humanos. Así que, si hay una mujer en tu vida que pasa tiempo con su familia o amistades, no lo veas como una distracción. Míralo como una oportunidad para fortalecer también tus propias relaciones. Marco Aurelio dijo, lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. En otras palabras, al apoyar a quienes te rodean, todos salen ganando. Hecho number 10. Las mujeres expresan más gratitud. Aquí tienes un hecho que pueda inspirar. Las mujeres son más propensas a expresar gratitud. Estudios demuestran que las mujeres son más propensas a decir gracias y a mostrar aprecio por las personas en su vida. Esto es algo de lo que todos podemos aprender. Como estoico, entiendes la importancia de la gratitud. Así que toma ejemplo de ellas y has un hábito el expresar gratitud, no solo por las cosas grandes, sino también por las pequeñas. Seneca dijo, la gratitud no solo es la mère de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Así que practica la gratitud, y no solo mejorarás tus relaciones, también te convertirás en una mejor persona. Hecho número 11. Las mujeres son más propensas a confiar en su intuición. ¿Has oído la frase confía en tu instinto? Pues bien, las mujeres son más propensas a hacer exactamente eso. Los estudios muestran que a menudo se apoyan en su intuición al tomar decisiones, y así sobre relaciones, trabajo o incluso elecciones cotidianas. Esto no es un poder místico, es la capacidad de su cerebro para captar señales sutiles y patrones que podrían no ser tan obvios al principio. Como estoico, puede que prefieras confiar en la lógica y la razón. Y eso está bien.
pero también hay valor en confiar en tus instintos. Después de todo, Marco Aurelio dijo, el alma es time con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos se basan tanto en la razón como en la intuición, tomarás mejores decisiones en general. Así que, la próxima vez que una mujer en tu vida diga, tengo un presentimiento sobre esto, no lo descartes. Podría haber más de lo que imaginas. Hecho número 12. Las mujeres son más propensas a perdonar, pero no a olvidar. Aquí hay algo que quizás no sabías. Las mujeres son más propensas a perdonar, pero eso no significa que olviden. Aquí entra en juego la memoria emocional. Aunque pueden perdonar un error o una acción hiriente, también es más probable que lo recuerden como una lección. Para los estoicos, el perdón es una parte clave de vivir una vida virtuosa. Seneca dijo una vez, la ira, si no se controla, suele hacernos más daño que la ofensa que la provoca. Así que si has lastimado a una mujer en tu vida, no asumas que una disculpa para todo. Tomate el tiempo de entender por qué lo que haces la hirió, y demuestral, con acciones, que has aprendido de la experiencia. El perdón es una calle de doble sentido, y se basa en la confianza, y el crecimiento. Hecho número 13. Las mujeres son más propensas a buscar equilibrio en las relaciones. El equilibrio es muy importante para las mujeres, ya sea entre el trabajo y la familia, o entre la intimidad emocional y la física. A menudo buscan armonía en sus relaciones. Esto se relaciona mucho con el estoicismo. Los estoicos creen en vivir una vida de equilibrio y moderación, evitar los extremos y encontrar el camino medio. Así que si estás en una relación con una mujer, presta atención a cómo busca el equilibrio. ¿Se siente abrumada? ¿Hay un área donde necesita más apoyo? Si te alineas con su necesidad de equilibrio, no solo la estás ayudando a ella, estás practicando los principios estoicos en tu propia vida. Vulnerabilidad. Expresar vulnerabilidad no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Las mujeres son más propensas a hablar sobre sus miedos, dudas y luchas, y esto puede crear conexiones más profundas. Como estoico, podrías sentir tenido a esconder tus propias vulnerabilidades, pero recuerda, el estoicismo no se trata de ser invencible, se trata de ser humano. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Así que si una mujer en tu vida está siendo vulnerable contigo, responde con la misma apertura. Y es en esos momentos de honestidad donde se construye una conexión real. Hecho número 15. Las mujeres son más propensas a priorizar la seguridad emocional. La seguridad emocional es algo muy importante para las mujeres. Quieren sentir seguras al expresar sus pensamientos y sentimientos sin temor a ser juzgadas o rechazadas. Esto es algo con lo que los estoicos pueden identificarse completamente. Después de todo, el estoicismo nos enseña a crear un espacio seguro dentro de nosotros mismos, un lugar donde podemos procesar nuestras emociones sin ser abrumados por ellas. Así que si quieres construir confianza con una mujer, prioriza su seguridad emocional. Escucha sin interrumpir, valida sus sentimientos y evita ser indiferente. Cuando ella se siente segura contigo, la relación florecerá. Hecho número 16. Las mujeres son más propensas a valorar la comunicación más que el silencio. El silencio puede ser oro, pero para muchas mujeres, la comunicación es aún más valiosa. Y es más probable que quieran hablar las cosas, ya sea en desacuerdo o una alegría compartida. Esto no significa que son dramáticas. Significa que valoran la conexión a través de las palabras. Como estoico, tal vez prefieras procesar las cosas internamente,
pero también hay valor en expresar. Recuerda, Marco Aurelio lavaba un diario para reflexionar sobre sus pensamientos y sentimientos. Así que si hay una mujer en tu vida quiere hablar, míralo como una oportunidad para conectar, no como una carga. La comunicación es el puente que une dos personas, y sin ella, los malentendidos pueden crecer. Hecho número 17. Las mujeres son más propensas a notar los pequeños detalles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres notan cosas que tú no? Y es porque suelen prestar más atención a los pequeños detalles, ya sea un cambio en tu tono de voz o una nueva decoración en la habitación. Esta atención al detalle no se trata solo de ser observadores, se trata de preocuparse. Como estoico, puedes aprender de esto. Prestar atención a las pequeñas cosas demuestra que estás presente y comprometido. Así que la próxima vez que una mujer señala algo que tú pasaste por alto, no lo ignores. Tómalo como un recordatorio para ser más consciente en tu propia vida. Este nivel de atención al detalle no se trata solo de ser observador, se trata de cuidar. Como estoico, puedes aprender de esto. Prestar atención a las pequeñas cosas demuestra que estás presente y comprometido. Así que la próxima vez que una mujer señala algo que tú no notaste, no lo ignores. Tómalo como un recordatorio para ser más consciente en tu propia vida. Hecho número 18. Las mujeres tienen más probabilidades de buscar significado en las experiencias. Las mujeres suelen buscar un sentido en sus experiencias, ya sea una conversación, una relación o un evento de vida. Esta búsqueda de significado es algo con lo que los estoicos pueden identificarse profundamente. Al fin y al cabo, el estoicismo se trata de encontrar propósito y vivir una vida significativa. Así que, si hay una mujer en tu vida está reflexionando sobre una experiencia o tratando de entender algo, unida ella en esa exploración. Haz preguntas, comparte tus propios pensamientos y velo como una oportunidad para crecer juntos. El significado no es algo que se encuentra, es algo que se cree. Hecho número 19. Las mujeres tienden a valorar más la conexión emocional que los regalos materiales. Aquí viene una verdad contundente. Las mujeres tienen más probabilidades de valorar la conexión emocional por encima de los regalos materiales. Esto no significa que no aprecien un regalo pensado. Simplemente valoran más el vínculo emocional que comparten. Como estoico, comprendes que las cosas materiales son temporales, pero las relaciones son duraderas. Así que, si quieres demostrar a una mujer que te importa, enfócate en la conexión, no en el regalo. Pasen tiempo de calidad juntos. Tengan conversations significativas y demuestren que es valorada por quien es, no por lo que tiene. Hecho número 20. Las mujeres son más propensas a ser vulnerables. Expresar vulnerabilidad no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Las mujeres tienden a abrirse más sobre sus miedos, dudas y luchas, y esto puede crear conexiones más profundas. Como estoico, podrías sentir tenido a ocultar tus propias vulnerabilidades, pero recuerda, el estoicismo no se trata de ser invencible. Se trata de ser humano. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Así que, si hay una mujer en tu vida está siendo vulnerable contigo, responde con la misma apertura. Y es en esos momentos de honestidad donde se construyen conexiones verdaderas. Hecho número 15. Las mujeres dan prioridad a la seguridad emocional. La seguridad emocional es algo muy importante para las mujeres. Quieren sentir seguras al expresar sus pensamientos y emociones, sin miedo al juicio o al rechazo. Esto es algo con lo que los estoicos pueden identificarse. Al fin y al cabo,
El estoicismo nos enseña a creer un espacio seguro dentro de nosotros mismos, un lugar donde podemos procesar nuestras emociones sin dejarnos abrumar por ellas. Así que, si quieres generar confianza con una mujer, prioriza su seguridad emocional. Escúchala sin interrumpir. Valida sus sentimientos y evita ser despectivo. Cuando ella se siente segura contigo, la relación florece. Hecho number 16. Las mujeres valoran más la comunicación que el silencio. El silencio puede ser oro, pero para las mujeres, la comunicación suele ser más valiosa. Tienen más probabilidades de querer hablar sobre las cosas, y si una discusión o una alegría compartida. Esto no significa que estén siendo dramáticas. Significa que valoran la conexión a través de las palabras. Como estoico, podrías preferir procesar las cosas internamente, pero también hay valor en expresar. Recuerda que Marco Aurelio lavaba un diario para reflexionar sobre sus pensamientos y sentimientos. Así que, si hay una mujer en tu vida que hablar, velo como una oportunidad para conectar, no como una carga. La comunicación es el puente que une dos personas, y sin ella, los malentendidos crecen. Hecho number 17. Las mujeres son más propensas a notar pequeños detalles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres notan cosas que tú no? Y es porque tienen más probabilidades de prestar atención a los pequeños detalles, y si un cambio en tu tono de voz o una nueva decoración en la habitación. Esta atención al detalle no se trata solo de ser observadora, se trata de preocuparse. Como estoico, puedes aprender de esto. Prestar atención a las pequeñas cosas demuestra que estás presente y comprometido. Así que la próxima vez que una mujer señala algo que no notaste, no lo descartes. Tómalo como un recordatorio para ser más consciente en tu propia vida.